Peischi neuche bedwar Malchus, sagen eine Kude von der Dwar Malchus, in dem Woch Parshas Vayetze, man wusste Dwar Malchus, wo der Rebbe gesagt, wegen Aufhelfen in der Eigen, wegen der Ketta, das ist im Suras Agula, der Indien schas man Gramma b'deirenu ze us banenu ze. Die Gula amitis war schleim al yedei Mashiach Tzidkenu. Wie gerät mehrere Mal achreina. Als jetzt hat man schön verendigt alle in Jonim und man darf nur mekabel sein Pnei Mashiach Tzidkenu bepeil mamish. Alachas kam v'kama b'deirenu ze u b'zmanenu ze. Das leid die Simonim in Chazal in Mesechtes Sanhedrin in Medrashim und bekamen Mekemes halt man schön bei der Geula Mamish. Am Kemedubar kama pi amim lachreina. Als nach dem Ribui Muflug von Masenu Vavedasenu in Meshach Kol Adeires befragt nach der Avede von Rabbi Seinu Nisienu bis der Avede von der Rebbe de Shven Nisiderenu hat man schön verendigt alle Birurim. Keilel euch dem Birur von Esav hu Edem. Esav ist schön im Ganzen ist Barer geworden. Wie man sieht es euch in der Anhage bis Manazeh begalus Edem von die Ummas Ha'elam, wo stammen von Esav hu Edem. Bederech Malchus shel Chesed. Na sie werden es Pasche die Anhage in noch Medines. Ihm hat schön gesehen und mir seht befragt lachreina. Sagt der Rebbe, ist doch verstandig, als jetzt der Haltmenschein bei dem Matze, was der Guf war Gashmi. Und auf viel Gashmi Sa'elam ist schon im Ganzen ist Barer, wenn ist Dachach geworden. Und ist Akeli Muchen auf alle Eureis, wie in Janim Ruchrim. Keile lo Beiker Eureis shal Moshiach Tzidkenu. Eur Hagula Amitis war Schleima. Und die einzige Sache, was fällt ist, als Yid soll auföffnen seine Augen kedeboy wird sehen, wie alt sie schon gerät zu der Gula. Man hat schon in dem Shulchan Aruch, man hat schon in dem Levyasan, V'Sheirabar, V'Yaina Meshumar und Iden sitzen schon beim Tisch. Shulchan Aviyem, Melech Malchi, Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Zusammen mit Mashiach Tzidkenu, wie steht in Svarim, als Bechol Deir ist da Echad Mizere Yehuda, Shuroi Lies Mashiach, und B'Deirenu, das ist eine Sideirenu der Rebbe de Schwer. Und noch Arbaim Shana von Istalkus, von der Rebbe dem Schwer hat mit Schein Eich. Leiv Ladas, wie Naim Le Reis, was Naim Le Shmaya. Es ist der darf nur sein Kammer. Als man soll aufhelfen in dem Leiv Ladas und aufhelfen in den Naim Le Reis und aufhelfen in die Naim Le Shmaya. Al derich soll eis nutzen alle Ramachi Varim und Shasagidim Agashmin. Neisef auf Limud HaTeire v'kiyam ha-mitzvahs bechlal, was Ramach mitzvahs Aseh seien doch keneged Ramach Ivarim, und Shasa mitzvahs Leises keneged Shasa Gidim, is Neisef auf Limud HaTeire v'kiyam mitzvahs bechlal, auf Limud Primis HaTeire, wie das ist Niskale geworden in Teires Achsidus, v'kiyam ha-irois Rabbi Seinu Nisienu, Keile lernen wegen in Jani Geula und Aneifen. Als das soll aufhelfen in dem Leib, wen Naim was Naim, wir soll verstehen, Zen und Herren bepashtus Mamish in Gashmi Sa'elam. Die Geula Amitis war Schleime bepeil Mamish. Wir lernen Teirase shal Moshiach, Primis HaTeire beifen shal Re'iyah. Was das als ist schon da, min Amuchen. Man darf nur aufhelfen in der Egen, wenn man es sehen. Er hat euch zugegeben, euch der Minig Yisrael, was ist heilig. Und mit Spachet bis Manenu Zeh zu lernen in Jani Geule, in Jani Mashiach, durch sich und andere noch mehr zugreifen zu der Gilui von der Geule Amitis Vaschleime Kanal. Das ist die Peledike Ketta von Vayetze nun Beis aufhelfen in der Egen. We would now like to ask a very special guest to Farbrengen with us, the Kavod Tessin Yud Kislev and Avshalom Ber Avtsin, was known Machaber of Svarim, biographies from Rabbi Seinu Nisienu, Keilel, the Baal HaGeula, und Baal Yemei Ledis, Yemei Lulav von Tessin Yud Kislev, the Mittler Rebbe,
So here, very special sipurim, and some of them are not so widely known. Like a very worthwhile, the Svarim from Rabbi Yavtsin, we have it at home, Moli V'Gadish, beautiful stories and sipurim from Rabbi Sein and Nisyenos. So we'll hear now from Rabbi Yavtsin, B'negea, the Mittler Rebbe. Chopping. L'chaim G'jantif. This year, when we're speaking about the birthday of the Mittler Rebbe, not everybody is Mesim Lev that it's 250 years since the Mittler Rebbe was born. For those of you that did not say his kapitel Kuf Aleph today, I suppose on the Chag Agula, Yud Kislev tomorrow, it would be appropriate to say his new kapitel Kuf Aleph, 250 years. We know that the Rebbe made a sturm many times about Yovel Shana. In Tovshin Hay, Yud Beis Tammuz Tovshin Hay, the Rebbe gave for the entire week a different matana to the Frierdiker Rebbe, the covered 50 years Yovel Shana of his Askanis Siburis. When everybody knows when the Frierdiker Rebbe was 15 years, on his birthday, the Rebbe Rishab took him to the Oyel in Lubavitch and made a krisis bris. So when he was 65, it's Yovel Shana. And they covered the Yovel Shana. The Rebbe, then he printed, one of the Sfarim that he printed was Sefer Zechreinis, and he made a special bound, a leather bound, and he gave it to the Frierdiker Rebbe. So we see Yovel Shana. We all know that Tavshin Mem Gimel L'Mashal was a Meir Shana from the Stalkus of the Rebbe Marash, and in many Maimarim he spoke about a Nekuda that the Rebbe Marash said, Lifnei Meir Shana V'chulu. Tav Shin Chof Gimel was Shnas Hakan of the Stalkus of the Alter Rebbe. So therefore we understand as beim Rebbe Shnas HaYovel Befrat Yovel Finif Mol is a tremendous inyan that we have to utilize. But 100 years from a late of a tzaddik is a little bit more than just Shnas HaYovel V'chulu V'chulu. In one of the sichos of the Frierdiker Rebbe, he brings down the following sipur. As everybody knows, the Rebbe, the Tzemach Tzedek's oldest son, Reb Baruch Shalom, was very close to the Alter Rebbe. During the 142-43 days that the Alter Rebbe ran away from Liadi because of Napoleon, Reb Baruch Shalom was in the same carriage wagon as the Alter Rebbe. After the Alter Rebbe's Istalkus, Reb Baruch Shalom, even though he was only 9 years old, hat das genommen zum Heizen. And later on, when he was a Gadol, I don't know exactly which year it started, but being that the Alter Rebbe's Yom Haledes is Chai Elul, so he was Mikabel of
a tainus an Chayelul. Poshit, he felt bad as hat nicht de Seide mit dem, as kann reden mit der Seide. In Tov Reish Hey, that's 32 years after the stalkers of the Alter Rebbe, so you understand that he was fasting many times. His father, the Rebbe, the Tzemach Tzedek, told him, or told everybody, I don't remember, that we don't understand the tremendous simcha, l'mayla, that it's 100 years since the Alter Rebbe's neshama came down to this earth, and therefore we also should be sameach. When he heard that it's a simcha, yom tov, l'mayla, so therefore he didn't know what to do. So he went to his father. His father told him, Zolmata neder sein. Even if he didn't take it as a neder, but we know in Atoris Nedorim, Shenahakti Sholosh Pamim, he fasted more than 3 years on Chayelul. So he was Mata neder, and on Chayelul he made us Yai Mishta V'Simcha, and he fasted a day before, a day after, I don't know, he fasted around Chayelul. So now that it's 250 years since the Mittler Rebbe was born, and the Alter Rebbe said about the Mittler Rebbe that he really wanted to call him Hamnuna, because he's a neshama of Hamnuna Saba, but being that the Maggid asked him to call him after him, he called him Daifber v'chulu v'chulu, and he told the Badishiva, his mechutin, that Amikana, my son, he's an Anavaida, much higher than I am. So we understand the tremendous simcha that it is. So Taka medaf Farbrengen, medaf reyen sich, and the main thing is we have to rejoice in the fact that we are connected to him and to all the Rabbeim. Now comes a general question of what was the Mittler Rebbe's Uftu. Versteht sich, the Uftu is in everything and anything, but there's a certain point that not everybody is Mesim Love. We know that besides being called Lubavitch, we're also called Chabad. The Alter Rebbe is Chochma, the Mittler Rebbe is Bina. What's the difference of Chochma and Bina? L'mashal, and I heard this from Rav Zalman Posner, Olav HaSholem, that he told me he wrote it into the Rebbe before Pegisha, and the Rebbe was masking to him that he should say it. The Mashal, the Torah is Mechadesh, Leisasa Kol Malacha B'Yom HaShabbos. That's a Nekuda. Now comes the question, what says a Malacha? Malacha Sheina Tzricha Legufa. Is it Asa? Is it Potter? A ganze Machlekes, everything as Tutzich. You can learn the whole Masechta Shabbos, and you still don't know what is a Malacha. On every Indian, on every point, there's 2 opinions, or more than 2 opinions. Then comes conclusion, Das, and says this is Ratzon Elyon. After the Mittler Rebbe, who was the biggest Talmud of the Alter Rebbe? Reb Aaron HaLevi. Ad Kedei Kach, that the Rebbe once said, if the Hasidim would have allowed him, would abgedruckt Reb Aaron's Chassidus. So you understand who Reb Aaron HaLevi is. But Reb Aaron HaLevi wrote, not only wrote, but he acted ba'ofen shel Ispilus. The Mittler Rebbe said the Maimer Kuntris Ispilus,
By the way, just to Bavon, Kuntras Espilis is not from the Ksav Yad of the Alter Rebbe, of the Mittler Rebbe. I once spoke to Rebbe Emanuel Shochat Olav Shalom about the Mittler Rebbe, and he told me that the Rebbe told him when he finished the Maggid, the biography on the Maggid, he should write one on the Mittler Rebbe. In the next Yechidus, he was by the Rebbe asked him, "Nu, was hört sich?" So he told the Rebbe, "Was soll ich sagen?" I went to 10 Mashpiyim, and they all told me per echad the same thing. Me versteht him nicht. And we don't learn him. We don't understand him. So the Rebbe told him, "Man, your shachad, this is one of the two pla'im, two wonders, astonishing points about the Mittler Rebbe. He is the only Rebbe that printed B'chayev every year another one of his Sfarim. Not Lamashal, the Rebbe, he printed the Rebbe Marash's Sfarim, Sefer Lakutim, and everything else. He printed his own Maimarim. And Dafka, his Maimarim, we don't learn. The second Pella is Kemol Nish Mitzayin to Lakutei Amarim. He's not Mitzayin where the Alter Rebbe said it. If you look in the printed Kuntras Espilis, you'll see it says Kedisa B'Lakutei Amarim Perek Zeh. It's Mitzayin all over. So from the Rebbe's words, I understood that perhaps it's an atok of the Mittler Rebbe, but the Maitik also added in the Mayim Mekaymis. So therefore we have the Mayim Mekaymis where the Alter Rebbe says it, but it's not from him. But the point is, Rabbi Halevi took it one way. Reb Shlomo Freidis took it a different way. And Reb Shlomo Freidis was a mechutim with the Rebbe that Tzemach Tzedek. The Maharil was his Eidim. But nevertheless, the Mittler Rebbe showed us was his Chabad. He solidified, he showed us the direction the Chochmah should go. So Taki was not only the first Rebbe that geführt Nesias in Lubavitch. The Alter Rebbe learned in Lubavitch for a few years when he was a young bocher by his Melamed. But the Mittler Rebbe, after the Alter Rebbe's Estalkes, built the Chotzer in Lubavitch. Now, to say what did the Mittler Rebbe, or what does the Mittler Rebbe want for Chassidim? There's two Piskamim that the Mittler Rebbe said what he wants, what he desires. One Piskim is that whenever Chassidim speak, they should speak about Yechud Ilo, Yechud Tato. And also he made a takana, not a Piskim, he made a takana that whenever somebody leaves Lubavitch, who came into Lubavitch to hear a Maimer, on his way home, he should stop off in every city. The city has to give him Achila Velina, and he has to chazer whatever he remembers hearing or seeing in Lubavitch. And this brought out a tremendous Achdus as Chassidim seine name Mishpacha amongst the Chassidim. So I want to mention something on each one of those points, and then we'll give it over to somebody else. I once heard from Reb Leibel Shapiro in Miami the following story that happened either in the late Chofs or the early Lameds. That's before he went to Miami. So he said one time he was upstairs in
and he walked into the hallway, and he saw Reb Yael and a few other Hasidim schmoozing. We understand, what were they schmoozing about? They were saying Sipurim, Vetlach, Maiselach, whatever it was. After standing for over a half hour, one of the people told Reb Yael, Miretem Farbrengen Savisai, is Lozma Vexatzen, Nemna Rusa Butel Mashkan Farbrengen. We're Farbrengen anyway. So let's Farbrengen properly. Sit at a table, take out some L'chaim, and Farbrengen. Reb Moshe Dubinsky was one of the people that was standing with Reb Yael. And he told that chassid, du a scheiner weggehaget the ganze Indian. You destroyed the whole thing. What was Reb Moshe Dubinsky saying? Versteht sich da, mir gekommen, junge Leute gekommen, even though they have work tomorrow, v'chulu. We came here because our most important thing is to Farbrengen on the Chag Agul, on the Yom Haledes and Yom Histalkus of the Mittler Rebbe. So versteht sich, what are we going to speak about over here? We're going to speak about the mile of the Mittler Rebbe, the Leben of the Mittler Rebbe, everything else about him and about Hasidus Chabad. But that's not what the Mittler Rebbe wants. Not that when we're sitting in Farbrengen or we're sitting by Seder Chassidus and the Maimer happens to speak about Shema Yisrael and Baruch Shem, or we're learning Shayichad Ve'emunah, which is all about Yechud Elo, Yechud Tato. We're speaking about Yechud Elo, Yechud Tato. What the Mittler Rebbe wants from us is that when we're going in the street and we meet a friend, what should our first question be? Our first question should be, or our first statement should be, Hein, today I learned the Maimer, and I learned something that I finally understand. I heard a Chiddush in the Maimer, and this is it. And it should be so important to you that you think that your Chaver also wants to hear it. It's important to him. And that's what the Mittler Rebbe said, but mitrefsich, not when we're sitting and learning, when we happen to meet. The second point is, the Mittler Rebbe is takana about when a chassid goes from Lubavitch, he should chazir the Maimarim. Everybody knows the niggin of the Chassidim of the Rebbe Marash, and we're not speaking about Reb Leib Hoffman, who was a Mekubal. Happens to be, I heard about Reb Leib Hoffman, he said, Bizman from the Rebbe Marash, that Mashiach cannot come until one of the Chabad Rabbeim go to Chatzikada Tachten. Weil man darf mevarer sein the ganze Welt, we have to elevate the whole world, and on Chabad you can't elevate the world. So one of the Rabbeim are going to have to go. So we're not speaking about Reb Leib Hoffman, because Reb Leib Hoffman knew the whole Maimer. We're speaking about the niggin of the Chassidim Rebbe Marash, Tiku B'Chodesh Ashvi Yeshuva Yisrael. Those were the whole thing that that these Chassidim remembered from the three Maimarim. They just remembered the Divrei HaMaschal of three Maimarim. Mit gelebt mit them. They lived with it. They sang it. And they elevated themselves until it became a niggin by all Chassidic Chabad. So it came to my mind very often those that are Zaydis, v'chulu, or not even Zaydis, but Chassidim, for certain reasons, for business reasons and other reasons, have to travel
away from Kan Siva, Havayas HaBracha, and they travel to Arei HaSodom. For whatever reason, a simcha, geschäft, whatever it is. So now, what does the Mikla Rebbe want us to do? Versteht sich, it's zufrieden that the Chos is making parnasa, and there's a simcha by the Zayder, geht have a bris, have a bar mitzvah from a neinikal, beautiful, wonderful. But is that what he wants? Or he says, once you went there, once Hashgacha Pratis brought you there, what is your pflicht? What is your obligation? You should Farbrengen with the Hasidim, or in the Rebbe's Lashon, if there's no Hasidim, you should go Amivtzayim and be Mekayv another Yid. You have to realize that there's a reason why you're there. And that's what he says when Hasidim meet. Wherever we go, we have to realize that the Mikla Rebbe desires the Hasidim should be one mishpacha. We're all sitting together no matter where you are, in Crown Heights, not in Crown Heights. We're one mishpacha. Somebody, you don't have to be a mashpia, you could be a simple chassid, but you know one word of a sicha, of a maimah, you know a story of the Rebbe, chazer it over, elevate somebody, inspire somebody, and this is the way we are connected to the Mikla Rebbe and all the Rabbeim. To conclude in Toras Chaim, Reb Nachem, who published Toras Chaim, the Chatchila was published Contrasim, just like, for example, the Rebbe's Lekutei Sichos were the Chatchila published weekly Contrasim, but then Reb Nachem printed it, and in the Akdama he says, my father told me that we learn his Chassidus, Sefasa David, my lips are moving, as the Rebbe lebt und alle Rabbeim leben, and we have to understand that we have the way to be connected to the Rabbeim is fulfilling Ratzon Rabbi Seinu Nisiyenu, and if we fulfill the Ratzon of Rabbi Seinu Nisiyenu, we'll zicher be zeicha that the Rebbe will come and take us out of this galus, take it from Miyad Mamish. L'chaim. Shkeach Rav Avtzin. Some very special points that were made. Shtake, the way the Mikla Rebbe wanted when Chassidim meet, what they should speak about. Obviously, it's something was mekachzich kseder, what it's you're involved in, and that's when you meet someone stam metreftzich, and that's what you talk about. So, Taka, we should be always involved and full of the inyanim that we're supposed to be, that the Rebbe wants us to be. The Rebbe said about the children, when you just look at them, they're getting such a chinuch, you see Mashiach. Als they durchgenommen, it's a chinuch for Mashiach, you just look at them, zet men wo sie halten. So bei Chassidim, just when betrefft sich, even so to say, the Sichas Chulin should reflect what's in our insides and what is our focus in our life. Ya yiro ya mama ya ma hay la ra ya la ra la ra la na na ya 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 ma mama ya mama ya mama
As was just mentioned by Rabbi Avtzin, one of the Chidushim, that the Mittler Rebbe took Chassidus from Chachman to Bina and Naifana Varachava. He expanded the Torah from Rabbi Seinu Nisienu. Like to mention, was a Peladik Inyan. Sometimes you go through the Maimah, you could sometimes miss this point. In the Maimer Vayiyu Chayisara Tafshin Nun Aleph, that the Rebbe said on Chayisara Nun Aleph, titled Vayiyu Chayisara. At the end of the Maimer, the Rebbe says Adover Pele Mamash. Just like to highlight it. At the end of the Maimer, the Rebbe says, after explaining what's Meir Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, the Rebbe says, in our time now, we've completed all Maseinu Vavedaseinu and all the Pratim, and the Pratim, Meir Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, and Ha'ifan of Shnei Chayisara, Kulin Shavin Lateva. As the Frierdiker Rebbe said, they know that we've already polished the buttons. We're standing ready, Lekabel Prei B'Sheach Tzidkeinu. So therefore we'll have Teikuf Miyad, the Geula Amitis Vashlema, Al Yidei Mashiach Tzidkeinu, and then we'll have the union of Teldes Yitzchak, Lasid Lava Yemre Le Yitzchak Yata Avino. It's the union of Schaik that happens through Maseinu Vavedaseinu, Kozman Meshech HaGolus will be revealed, B'Shleimus Lasid Lava Yazim Ali Schaik Pino. Then we'll have the Meir Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, Beifa Naila Yeser. And the Rebbe says, because then we'll have all the Inyanim Torah Mitzvahs B'Tachlis HaShleimus. And we'll have Torah Chadosha Me'iti Teitzei, which goes on Primius HaTorah, the Taimei Torah,
sheizgalu lasid lavi, the Torah of Mashiach, that's the Torah Chadasha miti teitzei. Koilel, listen to this. Koilel, the Torah Chadasha of Rabbi Seinu Nisienu, till the Bal Yemei Ledis of Chav Cheshvan. This is the Torah of Rabbi Seinu Nisienu. Is the Torah Chadasha from all Arabeim till the Bal Yemei Ledis of Chav Cheshvan, the Rebbe Nishma Seidim, U'b'nai Yechidai, Memale Mekaimei, the Rebbe Deshvene Sidereinu. So the Rabbeim will then by the Gula say Torah Chadasha, which will be a Chidush Gam Legabe HaKadosh Baruch Hu Kaviyachol. Imagine? The Rebbe is saying that the Torah of Rabbi Seinu Nisienu, the Torah Chadasha Mititeitze, Primis HaTorah of our Rabbeim, will be a Chidush Gam Legabe HaKadosh Baruch Hu. Al derech the Maimah Chazal, Nitzchunei Boni Natzchuni. Famous Maimah Chazal. But Metzia, the Rebbe likes it very much, mentions it many times. That means it's a Chiddush Gam Legabe the Eibishter. That itself is a Dover Pella. If you take it another step, this Maimah, Vayiyu Chayisora Nun Aleph, was the last Maimah Leis Ato before Chav Zayin Adar, that the Rebbe said, the Rebbe was Magia, my Morim L'Roiv, after this, till Chav Zayin Adar, but actually said by a Farbrengen, this was the last Maimah. So the Rebbe is saying, in the last Maimah, that the next Maimah will be the Torah Chadasha Miti Teitzei, which will be a Chiddush Gam Legabe HaKadosh Baruch Hu. The next Maimah, I say, will be even a Chiddush Legabe the Eibishter. And icing on the cake for this, so to speak, in the Hara, the Rebbe says to look up the Maimah on Neichi Mogin Loch Tafresh Ayin Ches from the Rebbe Rashab, where he says over there that the Gilui Taimei Teira Lasid Lavai, that's the Iker Gilui of Mashiach, and that's the Iker Kabbalah Scharo Amiti. What's the Iker Gilui of Mashiach? What's the Iker Kabbalah Schar? There'll be a lot of nice things in Yemaisa Mashiach. Candy on the trees, a lot of nice things, all true. But what's the Iker Gilui? What's the Iker Kabbalah Schar Amiti? Is the Torah of Rabbi Seinu Nisienu, the Torah Chadasha Miti Teitzi, the Taimei Torah Lasid Lavei. And this Maimah of the Rebbe Rashab, the Rebbe reprinted it that year, and the Rebbe gave it out 2 days later, on Monday, Chav Dalet Cheshvan. The Rebbe gave out this Maimah, La'anoshim, Noshim B'tav, the Kunteris, it's a yellow Kunteris, Anechi Mogin Lach, Tafresh Ayin Ches, where it says that the Iker Gili of Mashiach and the Iker Kabbalah Schara Amiti is the Torah Chadasha Mititeitze of Rabbi Seinu Nisienu. So really a Dover Pella that the Rebbe says this in the last Maimah before Chav Zayin Adar, that already hinting that the next Maimah will be the Torah Chadasha Mititeitze, will be Lechidush Legabe HaKadosh Baruch Hu, and this is the Iker Gili of Mashiach, and the Iker Kabbalah Schara Amiti is Primis HaTorah of Rabbi Seinu Nisienu. This takes on added significance, as mentioned before, on days connected with the Mittler Rebbe, who took Rabbi Seinu Nisienu's Torah and brought it into Bina Rechavis Anor. Now, I'd like to ask Rav Michal Aaron Zellikson to come Farbrengen with us, Lekavid, Bavusta Mashpia, the Meisters in the Shchuna, it's also Moli V'Gadish and all Pisgamim, Sipurim, facts from Rabbi Seinu Nisienu, author of a number of Svarim on this, Avos for the Hayim Yom with the Biurim, and the Mara Mekayim is connecting every day with special, why the Rebbe said, Dafka, this Piskam on this day, and the special connection with all the Rabbi Seinu Nisienu. So we'll have Rav Zellikson, Farbrengen Lekavid, Tess, and Yud Kislev.
English, mostly English. English is good. In English, okay. Huh? So what should I do? Most of my Hebrew? What? I can do either one. Andere me gebet in Hebrew, andere me gebet in Russ. In the gear to test Kislev, the Frierdiker Rebbe writes in a letter that the Mittel Rebbe was nostalgic on Wednesday. On Wednesday, by Chassidim, it was Nitlu HaMe'eres Mamish. This is the way the Rebbe Rashab describes Test Kislev. And he says it's even hard to understand the matzav that how Chassidim remained orphaned then after the stalkos of the Mittel Rebbe. And the Rebbe Rashab spoke about this inyan, told different stories, spoke about the Echolas HaTzadikim and the Simcha Began Eden HaTachnu Ve'elyan and Hilula Shel Tzadikim, and the Gedel HaSchus for one who sets up a time to learn in the Torah of the Baal Hilula. And then the Rebbe Rashab continues, and this is what the Rebbe used in the Sikha in Tavshin Chav Gimel when it was 150 years of Chavdala Teves. So the Rebbe quotes here from the Rebbe Rashab that in the Yemei HaHilula the Rabbeim are Me'era Rachamim on all Chassidim and on their women and children. But this is only a general Yiseiros Rachamim. But Chassidim, who designate B'Yem HaHilula a limud with a Chassidische Farbrengen, for them it is a unique Yiseiros Rachamim, because the limud and the Farbrengen is the Pidyon Nefesh that Chassidim hand the Baal HaHilula, which means basically that when it comes to Yem HaHilula, the Rebbe Rashab says, and the Rebbe mentions it in the Farbrengen of Chavdala Tevis Tavshin Chav Gimel, that the limud and the Farbrengen is the pan which we hand the Baal HaHilula. As mentioned, that the stalkos of the Mittel Rebbe this year is exactly as it was the first time. It was Wednesday, Nitlu HaMe'eres, as the Rebbe Rashab uses. So it's kedai to mention a story that the Rebbe mentions in the beginning years of the Nesios, V'negea to the Alter Rebbe, that there were times in the years Tavkuf Samach Vav Samach Zayin that the Mittel Rebbe was removed from the Eilam, abgetragen. And when Chassidim would come to him for Yechidus, the Alter Rebbe was removed from the Eilam, and when Chassidim would come for him for Yechidus, he would send them to the Mittel Rebbe. And this was the Seder, that the Mittel Rebbe would ask the Alter Rebbe, and he would answer the Chassidim. That says that the Alter Rebbe, because he was upgetragen for Chassidim, so he asked that the Mittel Rebbe should relate to them, and he would give them he would tell them what to do. One time, they came upon the instruction of the Alter Rebbe, and the Mittel Rebbe said, "Dem zu wem du bist gekommen is itzter nito." The one that you came to now is not here. So the Rebbe continues, Bichlal, when a person comes to meet someone, the intention is not only for his physical body, but he's coming for the pnimius of the person, the meach and the leiv. He wants to talk over something with the person. He's not just coming to the physical person. And Memela, the Rebbe says, if this is at all times, all kinds of people, surely it is when Chassidim of the Alter Rebbe came to the Mittel Rebbe, acting upon the instruction of the Alter Rebbe, surely they searched in the Mittel Rebbe what they're supposed to find in him. And the Rebbe says, when we're talking about pnimius of a person, there's different shinuyim. There's times that a person is in one matzav, there's time is in another matzav. So therefore the Rebbe says that L'pa'omim, the Mittel Rebbe would say, the person you came to is not here now. Although B'chitzenius he was there, but B'pnimius the Mittel Rebbe was somewhere else. The Rebbe said it in the beginning of a Farbrengen. It was Shabbos Mevarchim Sivan. It's interesting that even when the Rebbe's Magia the Sikha, the name of the Parsha does not say on it, but it says Shabbos Mevarchim Sivan, Tavshin Yud Gimel. And the Rebbe says that it's Shabbos Mevarchim, it's Shabbos Mevarchim Sivan, and the Rebbe says, and the Eilam that's here now is not here. That's how the Rebbe begins. So then came this whole Arichas. So the Rebbe says, Alachas kama v'kama,
when we're talking about inyanim that come el ma'ilo, eis ratzon. So the Rebbe says, surely this is not in the ownership of a person that a person could later swing back to it. It's already over. The eis ratzon is over. But he needs to grab it, fulfill the time, because after that he won't have it. And the Rebbe explains what he means. That the Farbrengen that took place then, Shabbos Mevorchim Sivan, the Rebbe says, a mesiba like this will not take place till Shavuos. And Memele, we need to use the time. And the Rebbe says, what is the Maila? What is the unique quality of a Farbrengen? The Rebbe says, first of all, Akel Be'asora Shchinta Sharia. That there is 10 people are sitting, there's Shchina. Ubefrat, there are many multiples of 10. And the Rebbe says there's no difference in Gemara between 10 and more, but move on that if there's 10, multiple of 10s, there is an additional chayas, an additional heat, warmth of 10s of nefoshes elikis. And Memela also, hisofin asheras hashchina. The Nesaf Lozeh, the Rebbe says it's Mailas Hamokim. Beis HaKnesses, Beis HaMedrash. There's a Mailan, Beis HaKnesses, the Gabe Beis HaMedrash. There's a Mailan, Beis HaMedrash, the Gabe Beis HaKnesses. The Rebbe says, and in our case, it's both together. When you get to the union of Yud Kislev, it is not just a day for itself, whereas the Rebbe once explained that it's a achana to Yud Kislev. In addition to its own quality, it's achana to Yud Kislev. And the Rebbe brings out a very interesting point in the Sichos and the Mems, that on one hand, we see the Seder of the events that took place in Divrei Yemei Yisrael. First there was Hanukkah, then there was Yud Kislev, and then Yud Kislev, and Tes Kislev. So the Rebbe says, the Seder should have been fakert. Should have been chronologically. First, Hanukkah should be the beginning of the month, and then Yud Kislev, and then... So the Rebbe says, fakert, that every bishas it came lechatchila there was Hanukkah. In later generations, they saw they need some kind of achana that a person should prepare the way it should be right. The Mela, there's also Yud Kislev, that in addition to its own qualities, it is also contributing to the quality of what Hanukkah gives. As the Rebbe mentioned many times, the connection between Hanukkah and Yud Kislev. Then the Rebbe says comes a later generation, and they see that even this is not sufficient. You need a achana for Yud Kislev itself. So therefore, there is the Yud Kislev, which is a preparation for Yud Kislev. The says Mitzugi Greit, another day that should be a preparation for Yud Kislev. The Stalkos of the Alter Rebbe, as mentioned earlier by Rabbi Yavtsin, what this year is the Yemeledes of the Mittel Rebbe, actually is 250 years exactly, and the Stalkos of the Mittel Rebbe took place a year after his Geula. And Memela, when it came to commemorate his Geula, Chassidim were very broken. It was a day after the Stalkos. And that is why it's passed on to us. The Nigen, the Rebbe Geisen Freilach Zayin, was basically to be me'edet Chassidim, to be besimcha. Although it was a difficult Nisayan, and as I heard from older Chassidim, that the Mittel Rebbe stressed that by him the Geula is more than everything else. So Namela, this is the Lashon, the Rebbe Geisen Freilach Zayin, we're looking forward for the Geula. And the Mittel Rebbe's Geula was Taka, he was released. But when one looks in the papers that took place when the Mittel Rebbe was interrogated, everything, it took 4 years till the Mittel Rebbe was cleared from charges. 4 years, Tavkuf Tzadik Beis. Till then, there were still things hanging in the air, but they let the Mittel Rebbe out. But the Tavkuf Tzadik Beis was mamish, cleared everything was cleared. By the Rebbe, we find that when it came to Tes Kislev, there was an interesting, we felt it. Everybody who remembers from then remembers, Midgefilt, it was a completely different sort of a Farbrengen, a different Ruach. It was the Mittel Rebbe, Kulei Eimer was the Mittel Rebbe. The Rebbe mentioned stories about the Mittel Rebbe. The Rebbe quoted from the Maimer of the Mittel Rebbe. And most of the time, the Maimarim, the Rebbe would publish the Maimer of the Mittel Rebbe.
For example, in Tafshin Chabez, the Rebbe said 3 Maimorim then. Yud Kislev was Shabbos. The Rebbe told a few stories between, but the bulk of the Farbrengen were the 3 Maimorim. For whatever reason, they were printed much later. But Lepeo, we have the 3 Maimorim. One of them is based on the Mittel Rebbe's Maimer Ato Echad. Likewise, we find in Tafshin Lamed Beis, find an interesting inyan. The Rebbe then said a Maimer Ato Echad with a nigun. In those years, it was very a Maimer Kein Sicha. But Tes Kislev was Shabbos, and the Rebbe motioned to sing a nigun before a Maimer, and they sang the nigun, and the Rebbe said a Maimer then, and included a biur from the Mittel Rebbe and the Pasik Atem Nitzovim Hayem Kulchem. After Shabbos, we heard that the Mittel Rebbe's Maimer is going to be published, and it was published a few days later. The Rebbe mentioned, I think, Rabbi Eli Simpson, that he had the Ksav, at least from the Hetek, the Matik, and the Maimer was published then. At the end of that Maimer, the Rebbe tells a story, a sipur, and the Rebbe says when the Mittel Rebbe was in jail, and he started to, he got the news that he's free, so he immediately sat down and he said a Maimer. As he said every Shabbos in jail, he said a Maimer every Shabbos. The Maimer was Ato Echad V'Shimcha Echad. In the middle of the Maimer, towards the end of the Maimer, the Mittel Rebbe said, Pnu Mokrim Datata Yido. Make a space, open up a space, my father is here, the Alter Rebbe. So the Rebbe explains the connection. What is the connection here between the Alter Rebbe and the Mittel Rebbe? The Alter Rebbe is Chochmah, the Mittel Rebbe is Bina, Trein Reyen de Lomes Parsen. The Mele by the Geula of the Geula of the Mittel Rebbe, the Alter Rebbe came. Another interesting inyan that we'll see in tomorrow's Hayem Yem, a very Peladik Azach, is that the Alter Rebbe said the 4 years Prokim of Tanya, from Rosh Hashanah Tavkuf Nun, the birth of the Tzemach Tzedek, and he finished it Yud Kislev Tavkuf Nun Dalet, the 20th Yemeledes of the Mittel Rebbe. So the Shaila is, the Yemeledes is Tes Kislev. Here he chose to finish, as the Rebbe's Medayik there, Gomrei at Gemira was Yud Kislev. And here we see often a Ruach HaKodesh from the Alter Rebbe, that this was 33 years before the Geula of the Mittel Rebbe had saying that Alter Rebbe Iziklim that day to complete the first Chelik of Tanya Sefer Shal Beinani, Yud Kislev. And this is what the Rebbe explains here, how they were connected together and that he came then by the Geula. The Mittel Rebbe's Chassidim with Chazer Chassidus and the Mittel Rebbe's Maimorim were not short Maimorim. The Rebbe mentions in a Sikha, the Mittel Rebbe would say Maimorim for 16, 17 hours. And they would chazer the Maimorim. And they would feel a certain arrogance, a certain gaiva, that they're able to chazer Maimorim, long Maimorim. And they came to the Mittel Rebbe, and the Mittel Rebbe said to them, a tzibel soll von dir werden, an onion should become of you, but you should continue chazering Chassidus. And the Rebbe explains halachically why an onion. It's a whole sikha from the Rebbe in Purim Tezvav. In Vayetze Tafshin Yutes, the Rebbe tells a story that there were Chassidim of the Mittel Rebbe that were chazering Chassidus, and the weather changed. They were mufshet to a certain extent, but the weather had an effect, and they went in somewhere, and they didn't realize where they went in. And they came to the Mittel Rebbe to ask for a tikkun. The Rebbe doesn't say where. The Rebbe says they went in somewhere you're not supposed to go in. And they asked for a tikkun. So the Rebbe said, the Mittel, the Lashon in the Sikha, Vayetze Yutes, the Mittel Rebbe hat sich von sei ausgelacht. He laughed it off. He disregarded it. The Rebbe says this is the true inyan of Ufaratzta. They went in by error. Mir gesagt, so the Mittel Rebbe hat sich ausgelacht von them. One of the inyanim that we saw by the Rebbe in the first years, and also later, chazering Chassidus. The Rebbe told Bochanim when they left for Pesach that he wants to have a rishima after Pesach, where they chazered, where they stayed for Pesach, and how did the chazorah go. I heard once from the Einer was Shnhain from the Ziknei Chassidim.
He had told the Rebbe that he can't chazer, can't speak. So the Rebbe told him, "Das tamuyel, you can talk for others, so you can chazer chassidus also." Another time, the Rebbe told someone that the Rebbe Marash once trained someone that in order not to be public shy, so he should go into a room, put out benches, and picture that there's this amount of people sitting there, and he's talking for them. And the Rebbe says this is how you get used to talking in public. By the Mittel Rebbe, another inyan which was very, as mentioned earlier, the Mittel Rebbe would publish his own chassidus. That he mentioned every year, he's covered sefer. It's interesting. First time I hear it. He would chazer, he would publish svarim. The Rebbe says he's one of the only rabbeim that we see they publish the svarim b'chayayim. We don't find it by the Alter Rebbe, we don't find it by Tzemach Tzedek, the Rebbe Marash, the Rebbe Rashab. Friedrich Rebbe could be some of a few Sefer HaMaimorim, by the Rebbe we find it, but we don't. It's a very rare thing that the Mamish stressed to publish it, and even before his istalkos, he would tell his son Rab Nochem that he should continue publishing the Teiras Chaim v'chulu. The inyan of publishing Chassidus was by the Rebbe already in Shanghai. Once heard from my father, that they published Chassidus in Shanghai. Svarim that they published in Ribina, Teiras Chaim, and more Svarim. And this was an inyan that the Rebbe already used then from China in 1945, earlier yet, or das what the ganze Welt picked up on it later, benegea to China, made in China. And we talk and have Svarim. My father has Svarim. They're hieroglyphics, like every Begen, they made a certain Chinese figure over there, and it's like on the pages. The Rebbe sent a sharblat, how to draw it. And my father was from the last ones to leave from Shanghai, so he gave it over to the printer. When he came here, the Rebbe asked Rab Zalman Posner to pick it up for my father, a whole set of Svarim, that the Friedrich Rebbe should have it for Shabbos. Redendik wegen dem Minyan from Tfus, I'll conclude with a story that happened 43 years ago and ended on Tes Kislev. It was Rish Chodesh Kislev, Tavshin Mem Aleph. The Rebbe called in Rabbi Chodikov, and the Rebbe told him they should make him Afteach on the Alter Rebbe's Maimorim. In those years, the Alter Rebbe's Maimorim were only 11 Svarim. Today there's 27. And it should be ready the next time he goes to the Eyal. Next time he goes to the Eyal is Tes Kislev. 9 days. 9 days, 11 Svarim. Every Sefer, hundreds of pages. A lot of Kabbalah. And the Rebbe wants to know when they're ready to begin. Rabbi Chodikov called first Rabbi Aaron Chitrik, who was the chief librarian, and he asked him if it's shaykh such a thing. He says he doesn't have any team. He doesn't see how it's possible. 9 days. He called up Vadla Fotzesiches, Rabbi Chanin. He immediately gathered Jungelite. The Rebbe said, I want local people and people that have an experience in that. And every day I want to report, and I want to know how much do they get paid for an hour. The Rebbe was running the whole show. So they wrote to the Rebbe that they're ready to begin. The only thing is they have to make a meeting, an asifa. There's only they don't know exactly if the asifa will be 1:30 or 3:30. So the Rebbe said if it could be 1:30, why do they have to wait till 3:30? Akoponim, they started, it was Parsha Vayetze, Sunday, and they wrote into the Rebbe, and the Rebbe wrote, Niskabel V'tach, V'dover B'ite, Vayisa Yankiv Raglov, Psure Teva Shoma, V'nasa Raglov Kala Leches. Heard good news, and we're moving. It was very inspiring, the Rebbe says. Every night, they would gather in the office in Vadla Fotzesiches, and they would send in a duch to the Rebbe every night. And the Rebbe would watch the duches very, very carefully. By Monday or Tuesday, the Rebbe wrote, Tzarech Iyun im beketzev kozeh, they'll finish in time. Tzarech Iyun, if they will finish in time with this pace. We have to understand what the tutzach. These are Maimorim of the Alter Rebbe, a lot of Kabbalah. We have to learn it. Then you have to characterize it in titles.
Everything is time. Those years there was no computer. Everything was index cards. Okay, that's what the Rebbe wrote. The next day, we wanted to assure the Rebbe that everything will work out. So we wrote that Be'ezras Hashem Yisbarech, we will finish in time. We'll finish Liyem HaMugbul to the designated date. The Rebbe circles Be'ezras Hashem Yisbarech, and the Rebbe writes, Bi'im Yinatzlu Akidiboy. If you're going to use it right. And then the Rebbe says, you are writing Liyem HaMugbul. Mugbul means limitation. You're already in Chedesh Kislev. The Mele, it should be without limitation. Maybe you can even finish perhaps before the date. Akaponim, I remember then a few Chevra fell out and they were missing manpower, and that's when I was drafted into it also. And we kept on going. Friday morning, the Rebbe comes to shul, and the Rebbe asks, when is he getting the report for Friday? Now you look in Lubavitch, in Parsha Vayetze, it's like a little after 4 o'clock. So they told the Rebbe, Friday and Sunday will be together. Same duch. The Rebbe says, no, Friday is 1 week, Sunday is another week. Every week has a different tziruf of Shem Adne. And you can't mix the tzirufim. The Rebbe says, I'm waiting till Lubavitch. The Rebbe waited till about 5 to 4. He got the duch, he went home, and he came back for Lubavitch. But before that, the Rebbe also made sure that when is he getting the duch for Mitzvah Shabbos? It's a long Mitzvah Shabbos, winter. He told the Rebbe Mitzvah Shabbos and Sundays together. So the Rebbe said, no, Mitzvah Shabbos is the Shabbos day and Sunday is the Sunday day. Sunday, the work was done, Batishlam HaMelacha, and they asked the Rebbe if the Rebbe wants his mafteches on Tanya Tere'er L'Kutei Torah, which the Rebbe made many years earlier, if it should be included in this mafteach on the Alter Rebbe Svarim. So the Rebbe said, yeah. So they added it. Once everything was done on cards, they made copies, and the Rebbe went to Dale, took it to Dale. Then the Rebbe wrote, Bevada Yagiu Heitef, they'll surely proofread it well, because we didn't mention actually what the end of it, what the Rebbe was looking ahead. The Rebbe wanted it should be published between Yud and Yutes Kislev. We understood it meant Yudalet Kislev, and it should be sold Yutes Kislev for $1. So it came to proofread. The Rebbe says, Bevada Yagiu Heitef, and the Rebbe adds, Uschus Admur Azokein Tamed L'chol Echad V'echad Bakel. The Schus of the Alter Rebbe should stand by for all. The Pel Mamish, the Rebbe got his copy of proof sheets, and the Magiyim, the proofreaders, got their copies. The Rebbe took it home, and he worked on it himself. Generally, the Rebbe didn't work on the Oli Hagor. The Rebbe took it home, and he worked, and he brought back corrections. A lot of corrections, and also Shinuyim, legabi his mafteach that he made, Tanya Tere'er L'Kutei Torah, he made changes there. They say one of the corrections was that since the Chevre were very exhausted, is given poshet mit halb offenlegen, hat sich abgelegt by a certain person that Sfiris or Eimer and Nessa Sfiris could be under one title. The Rebbe caught it and corrected it. But this was basically work that was done mamish very, very quick. Now the question was where they're going to print it, where they're going to publish it. No printer wanted to take it. It should be ready for Yutes Kislev. So the Rebbe said they can print it upstairs in Vadla Fotzis. They printed upstairs, usually their own print svarim, so they had enough paper for 250 svarim. The only difference is they didn't have the seal, the machine, the seal that you put on the cover. That's how you see the difference between the first Hitzah and the other ones. Rabbi Chadekov asked, what's going to be, or Rabbi Chadekov asked, or the Rebbe himself said, the Akdosha will be everybody who participated in it. Their name and their mother's name, no family name, and each one should pay Akdosha $1.80. There were 27 people, 27 times $1.80. They handed in the Rishima to the Rebbe. The Rebbe put his name in the middle of the Rishima by Yos Mem,
his name and his mother's name. If a person looks at it today, he would have no idea that this is the Rebbe. They wanted to bold it. The Rebbe said, no, push it. They put the word Shlita. The Rebbe took the word Shlita and put it on the bottom after everybody's names. And the Rebbe wrote, Ala Veda, Ala Richas HaSefer, Ala Zrizus, Ala Itzol Leir B'chul. They asked the Rebbe that to work against the clock upstairs, they may not have enough manpower. So this is what we heard, that the Rebbe said there's enough chavre that are wandering around and have nothing to do, so you can mobilize them. They can mobilize them. The Sefer came out, it came into Kahos on Yutas Kislev. Chavre grabbed from the boxes a dollar a Sefer, and it's ganz verkauft. This is the only time that the Rebbe wrote his name into Rakdosha. And they asked also if they can put the Rebbe on a separate column. He should be on the top of the second column. The Rebbe said no, together. This was the inyan that the Rebbe did 9 days. Rabbi Chodikov said this is one of the biggest meifsim from the Rebbe, up to now after 9 days. We can sagen that for Rabbi Chodikov this wasn't an easy task because it wasn't a money maker at all. It was pashit, and then everybody had to get paid. So the question is, how much do you pay each one? So the Rebbe said they should ask everyone and they should do the average. So you had people working in the jewelry area, jewelry business, and then you had people working poshut, basic. The Rebbe says they should get the average. So the ones from the basic went up to higher, got up to higher mechubedika check, and the other ones are mabisel gedaf mevater zayn. The chole from the shows poshut that the Rebbe wanted it done and upgetan us, and the Rebbe himself participated in it poshut begashmis, sitting nights on this. And then the Rebbe included himself in this inyan, and as the Rebbe wrote the Lashon that the Chusad al Rebbe should stand by, the Rebbe also mentioned amongst the workers who should be, in other words, who should be included. Those that worked on it, the proofreaders, a ganze klolim that the Rebbe gave. Hakopanim, the Rebbe says, help him that we should see all this. Pasha Begashmis, the Rebbe should lead us, Seinak, Desh, Yerushalayim, Beis Hamikdash, and Kedesh HaKadosh. Shkayach, Rabbi Zeligson, such a Peledik Indian that's not so well widely known. It's like many of these kind of things that the Rebbe wanted, things printed in Azman Mugbal, that Begashmis was almost impossible. And the Rebbe pushed it from different things. Remember also different things in the mems. The Rebbe gave a deadline that was pushed Begashmis, not Shayach, but the Rebbe pushed it through. And often this taka happened through Vadla Fotzesiches. We'll sing a niggin of the Mittler Rebbe, another niggin, and then we will hear the Kudus of a Maimer, Chazanim Lekavit Tes Yud Kislev from the Mashpia, Simchet Tmimim Amerkazis, Rav Michal Chanech Golem. First we'll sing a niggin of the Mittler Rebbe, then we'll hear the Maimer. Ay ay la rai dere de yama mama dere de yama la rai dere de yama yama mama 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 dere de la rai dere de yalla la rai dere de yalla la rai alla la rai dere de yama mama mama ay la rai dere de yama mama yama mama Allah la 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 de 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 amma mama la 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 ya la 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 ya la 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 la
la la yedere Allah la la yedere Allah la 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 ya 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 yedere Allah la 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 yedere Allah la 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 ya la 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 yedere amma Allah la 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 ya la 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 Allah la 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 Jetzt Rav Golem mit dem Maimer Lekaved Yud Kislev. Wie vrede mond is die B'Shas Shabbos Parshas Vayetze Tovkuf Pei Zayin zu Tfilis Minche Reiver der Reivin hat damals der Mittelrebbe gesagt, der Maimer von Ata Echad V'Shimcha Echad. Und dort ist ein Mavaya, ich besage noch Bekitza, heilig von dem, ist dort ist ein Mavaya, in dem Nussach von Ata Echad, werden ausgerechnet die Gimel Kavim von Chesed, Gvur und Tiferes, wie sie stellen sich aus in ganz Sedi Stahlschluss, annehmlich von Lifnei HaTzimtzum. Das Ata Echad ist der Ingen von Chesed, und Lifnei HaTzimtzum. Chesed ist der Ata, ist doch der Ingen von Gile, der Ingen von Chesed. Shimcha Echad, eine von den Perushim ist der Shimcha, ist der Ingen von Hashem, weil das ist Oisies. Man merkt das an Ingen von Gvura. Und Micha Amchaki Yisrael, Yisrael ist der Ingen von Tiferes. Danach geht weiter der Nussach, Ateres Gedula. Gedula ist eigen der Ingen von Chesed. Und als weiter, der Ingen von Yeshua ist, weist auf der Ingen von Gvura. Und Yom Menucha, Yom weist auf der Ingen von Tiferes.
Das heißt, dass sie dort die Gimel kaven, wie sie seinen Lifnei Zimtzum und danach, wie sie seinen Nimshech La'achrei Zimtzum. Was der Fall sagt, warum der Hamschache von Lifnei Zimtzum zu La'achrei Zimtzum ist männlich wie eine Linie von der Sinne Miyad Liyad und kein Shinui. So Hamschache in der Helle von Lifnei Zimtzum zu Nachher Zimtzum. Danach geht weiter Avram, Jogel und so weiter, Avram, Yitzchak, Jakob, wie das Chesed, Gvur, Tiferes, wie sie kommen schon herab in Atzilus, eures Bekelim. Und in weiter Stücke geht es auf Netzach Yesod, von Atzilus. Das ist der Teichen Kotze, was der Rebbe Chazetibbe von der Maime von der Mittelrebbe. Wie bald als bei Rabbi Seinu Sienu ist jede Sache betachlis hat Diuk, doch verstandig als hat Akeshe mit dem Indien in dem Zman, in welches gesagt geworden dem Indien. Hat echt die Stacke der Nussach von Tfilis Minche, wo damals ist gesagt geworden der Maime, aber darf doch aber echt haben Akeshe mit dem Indien von Parshas Vayetze. Und als echt, das ist die Yom HaIlula, die Yom HaIlula, und echt gewinnt der Erev Yom HaGeula. Is ben geet zu dem Minion von Yom HaGeula und der Keshe mit Parshas Vayetze ist doch dort der Maimah Bariches in Teres Chaim, der Bamasko war jeder Yaakov Neder und dort fragt der Mittelrebbe, kam die Yukim auf der Haschole von dem Parshas, wo dort steht, dass Yaakov zusammengeklebt kam Avonim und gemacht von seinen Evan Achas und danach war Yerim Matzeva, Vayetze Shemel HaReisha und fragt, kam die Yukim, was meint es? Was ist das, wenn geht, wie hat es als Scheiches mit dem Minion von der Geula, von dem Mittelrebbe? Sagt der Rebbe, als der Minion von Geula wissen wir, der alte Rebbe schreibt, wenn geht zu sein Geula, Jutes Kislev, das ist verbunden mit dem Posset Poder V'Sholem Nafshe. Wie kommt es, der alte Rebbe gesagt, der Posset Davske Jutes Kislev, ist Kayadua, wie der Fiedek Rebbe's Masbe, als in Zmanem Yechodim fragen der Rabbi Seinu Meiser sein, Tehillim Beshufi, und Memele, wie bald hat damals gewinnt Yom Gimel Beshavua, hat damals der alte Rebbe gesagt, die Tehillim von Yom Gimel Yom Shavua, und in dem Tehillim von Yom Gimel ist dort der Pasuk von Poder V'Sholem Nafshi. Danach ist verstandig, wenn geht zu der Mittelrebbe, was bei ihm ist jeden Jahr, sagt man, dass bei Yud B'Chodesh, aber das ist sicher verbunden mit dem Minion von Poder V'Sholem Nafshi. Was ist der Chiddush von Poder V'Sholem Nafshi? Sagt der Mittelrebbe allein Bariches in der Maime von Poder V'Sholem in Shari Tshuva, der Ike Chiddush ist nicht in dem Ätzem Hapedir, nur der Pedir ist gewähnt in einem Öfen von Sholem. In was besteht dem Sholem? Als viele Anshe auf Sholem haben Mispal gewähnt in Itzchene Shel David. Das heißt, bei Rabbin, Hoyu Imodi. Der Rabbin, das Lachayre sind gewähnt auf der zweiten Zeit, sind sie gewähnt Imodi zusammen mit David. So der Rebbe, da sieht man schon gleich als Scheiches mit dem Inje, was mit gerät von Parshas Vayetze. Was sie gewinnt dort, nicht zusammengeklebt an Rabbim, als Ribi Avonim, und sie gewollen ein Evan Achas. Das ist von Rabbim, Hoye Modi wird eins. Und das ist eigentlich der Keshe mit Ato Echad und Shimcha Echad, Goy Echad, Mikam Israel, Goy Echad Ba'oretz. Was ist der Teich Goy Echad Ba'oretz? Kann ihr tun, wenn der alte Rebbe Teich zu stoppen in Geras HaKodesh, das ist Jiden, seinen Mamshech Echad Ba'oretz. Als in Eretz, was dort ist da ein Ingen von Rabbim. Bis als Asuk Rabbim, was auf dem sagt man, Kol Nase Loschen Rabbim, V'Haretz Litei Zita, ist viel Azar-Rabbim, ist mit Mamshech der Ingen von Echad. Auf zum Masbe sein der Linie noch mehr, ist damals in jener Jahr, beschast der Rebbe gesagt, der Maime ist ein Reis min Hashivya, Abichel Chassidus von Mittelreben. Hat der Rebbe das genitzt, der Maime von dort, und auf zum Masbe sein dem Ingen von Goy Echad Ba'oretz, manche sein Achtus, Echad Ba'mokim von Ribu. Welche Maime von Mittelreben ist das? Das ist ein Maime von Atem Nitzovi. Was in Atem Nitzavim steht der Geichet Kulchem, an Linie von Iskadel zusammen, und danach der Pasuk rechnet es verschiedene Sugim. Roshechem, Shiftechem, Bis, Kol Ish Yisrael, danach gibt es von der zweite Pasuk Tapchem und Shechem, Bis, Chetevitzechem, Ad Shev Mimecha. Ist mit der Mittelrebbe, verwas beschaß mir rechnet es die alles Sugim, ich teilten das voneinander auf zwei besondere Psukim. Die Linie von Achalukas Psukim ist doch Bediuk. Okay, du, wenn die Gemara sagt, dass Kol Psuk, Posuk, der Leipaske Moshe, und dann Leipaskino. Wir können nicht stamm Mechalek sein Psukim.
Für was ist da der Chalukah von Yashechem bis Kolish Israel? Danach gibt es einen zweiten Pasuk, Tapchem bis Chayte Vitzecha V'Shev Mimecha. Ist meist mit der Mittlere Rebbe. Die Asolas Sugim Shebi Israel sind kenege der erste Sphiris. Und in der ersten Sphiris ist dort die Sphiris, wo sie sind bei Beginnes Gadlus, und Sphiris, wo sie sind bei Beginnes Katnus. Ist all derach sehr das Eichet in dem Indien. Roshechem, das ist die erste Sache. Roshechem beweist auf ein von Gadlus, war Rosh. Und wie bald hat das ist der Rosh von dem Posuk, ist das Keil alle anderen Jonen stehen in dem Posuk. Okay, du in der Linie von Rosh Tevis, der erste Eis Keil, als was kommt später, ist der erste Linie von dem Posuk, beweist auf den ganzen Posuk. Das ist Roshechem. Was Lamaila geht es auf Kessische Bekesse, und danach Shiftechem mit Shifte Yudkeva, das geht auf Chachme Binische Bekesse, und danach das ich Knechem, Gesesche kann Chachme ist Chachme, und Shiftechem mit denen von Bine, und Shiftechem mit denen von Netzach Vahoid, und danach Fiteus, Kolish Yisrael, das ist denen von Das, wo Das ist Keil Eichet Chesed de Gevura, aber war noch Viride war noch Das ist der erste Passage. Danach gibt es von Tapchem. Tapchem ist der Reusch von dem kommenden Pasuk, was Tapchem beweist auf eine von Katnus. Also ich will eine Meile da nicht von Katnus, also ich will eine das ist der zweite Chalukah. Tapchem ist eine von Katnus. Und Shechem ist eigentlich der Beginn von einem Kabel an eine von Katnus. Wie Gercha, Shebesherecha, Ger steht noch Gerschen ist Geike, Kotten schon eine Dami, eine von Katnus. Und Chayte wird sagen, wie Shev Mecha, eigentlich eine von Katnus, weil der Chayte wird sagen, ist noch Messiah zu dem Bischel, noch eine von Siur, an der Toffel zu dem Ike, und nach der sehr Maim ist echt der Toffel, a viele zu dem Ike von Achila. Okay, du, wie die Gemara sagt, als Achel, weil ich schoss, Achila Seidam, mit davon dem Ike von Maim auf zu helfen zu dem Essen. Das ist echt der Ike von Toffel. Meile, das ist die Chalukah von den zwei Inyanim von den Shamas. Auf dem fängt der Fidik Rebbe Bischleim, am Red wegen des Shamas, ist verstandig, für was ich stehen, Kulchem lifnei Hashem lekechem. Aber Gercha Shebesherecha, was heißt, aber im Moment nicht nur der Minion von Gerke Pschuter, im Moment tegen dem Nefsche Bahamis, was wird angerufen nach Ger, weil ist weit, und man darf im Kanav sein und reinnehmen in Kedusha, ist wie kommt als soll euch stehen, lifnei Hashem lekechem. Auf dem Verein der Mittelrebbe, wie bald hast du sich wegen Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Hayoim, wo demnus ist da eine Aliyah von allen Neshamas, bis zu Shoshem und Mekeiram. Und beschaß es stehen, Lifnei Hashem, Atem Nitzavim, Lifnei Hashem, demnus kann man aufheben auf viele, die mit Reges Achitachteines, wo das ist der Teitsch Nitzavim, Nitzavim mit Loschen, Koma Alimossi, Alumossi, Vegam Nitzava, oder wie es steht da bei uns im Parasha, Vairima Evan Matzeva, hat aufgeheben, dass von Hagbor und Kima von dem Evan und dann eben von Matzeva, und das ist der Loschen von Nitzavim, und er bringt ab den Pasuk, bei Yossem be'edem Nitzivim, und Eichet Nitziv Pelishtim, er bringt auf die Diebsuchen, weil das ist nicht Droge, aber der Klam ist Maß bei der Minion, was mit Nitzavim, bringt nach Pasuk Nitzav Melech. Er bringt Davke Besuchen, was reden wegen Edem und Pelishtim, auf zu beweisen, aber Hebtuf auf viele, die mit Deges Achinu Muches. Weil das ist der Inion von Atem Nitzavim, die Hiskal ist von allen jeden Favos, weil man wird aufgeheben zum Scheurisch. Danach sagt er für den Mittlere Rebbe, ist was ist das mit dem Pasuk von Vayhi Bishur Melech bis Asif Rosh Hashanah? Dort steht eigentlich der Minion von Zusammenkommen, aber dort steht Rosh Hashanah. Und dort steht bis Asif, was bis Asif ist Aloschen Nifal, Kiele Bederach Memela. Ist da legt zu der Mittlere Rebbe, als er dort zwei Pfannen von Iskalus, zwei Pfannen von Achtus. Sie da bederach Milmatela Meile, das ist die Achtus mit Sad HaMekablim. Und danach ist da, was la Achte, was man hat, der Halom, Milmatela Meile mit Sad HaMekablim, wird der hechere Inje von Achtus, was wird mit Sad Meile, mit Sad Isgalus HaMashpir. Al derech wisse gewinn bei Matan Teire. Bei Matan Teire gewinn, weil Jichen schon so negede Ho, weil das ist der Achtus mit Sad HaMekablim. Und danach ist zugekommen noch ein größere Achtus und Iskalus, weil Beschaß Matan Teire Gufe, weil jeder da Shemal HaSinai. Und al derech zei das Eiche, weil Pi zei der Rebbe Masbe, al derech zei das Eiche, wenn geht zu Reife der Reifen des Shabbos. Shabbos wird Eiche, nimmt sich dem Ingen. Warum kann je du, als Reife der Reifen, demnus die Sude Schlischis, was auf dem steht, Hayoim Loi, bedugmes dem Ingen von ein bei Achilo Stier, und das ist der Teinig Ha'atzmi, was hat nicht kein Achisen, kein Schum Ingen, und das wird nicht Gale, beschaß Reife der Reifen. Mit Mele demnus ist das Mann, was man sagt, Goy Echot Ba'oretz, warum bekehr dem Aufgehebenkeit, um Kabel sein von Azad Dargeneilis, was dort sind alle Lifnei Hawaii in der höchste Isachtus, ist bekehr sehr, kann man Mamschach sein, Echot Ba'oretz.
Und al derich wie die zwei in Jonne von is Achtes. Hallo Milmata Lamailo und am Schachem Milmata. Und da sieht man schon gleich die Kesche mit Parshas Vayetze, warum was sie gewinnt bei Jakob, hat getan Punkt dem Ingen. Hat aufgeheben dem Even, also seiner Even Achas und danach bei Rima aufgeheben, also sein Matzeva und wo das ist Milmata Lamailo und danach war Yitzhak Shemen al Reisha, wo das ist der Ham Schachem Milmailo Lamata und auf Geshemen, was ist Mafefe Kulei, bis als der Even hat gesagt, wird sein Abeselekim, wo das ist der Klolose Ingen von Dirle Yisparach Betachtein. Wo das ist der Kesche mit der Ingen Hahilula von der Mittelreben, eiget dem Aufgehebenheit zu der höchsten Madrege, die Jeduwe, der Tzemach Tzedek schreibt, als Azahis Stalkes ist noch nicht gewähnt von dem Mann von Rashbi. Und wie der Mittelrebe Sohn ist mit Taya in der Hakdome zu Teres Chaim, als Leisiem Buzine Kadisha Lemeima Chaim, hat gehalten mit dem sogenden Posel ki Imchem Keir Chaim und sogenden Wort Chaim ist gewähnt im Ingen von Istalkus, der Hilula. Und das ist Bedingung von Rashbi, Bechat Ktiris Katana. Das ist der Dage von Bechat Ktiris Katana, das ist die Kesche mit Ate Echod, wo man bekommt zu Azad Dage, kann man manchmal sein, dem Ingen von Echod, Dolamata. Und all der ist das eigentlich verbunden mit dem Ingen von Geula. Warum was ist der Ingen von Geula? Wie gesagt, früher, bei Rabbim Hoi Modi, mit Pel, dem Ingen von Achtus, eigentlich dort, was ist dort dem Ingen von Arabim. Der Rebbe fiert heus bei der Gela Meise, aber das ist ein Herod, so kol echad ve echad von der Heilchim bei Ercheisov, wo das ist befragt, die was einen Eisig in dem Ingen von Hafatzes und Mayanes Chutze, wo das ist in Janne von der Mittelrebbe, der Ingen von der Mittelrebbe, wo das ist Biene von Teres Achsidis, Biene von Rabbi Seinis Jenu, das ist der Ingen von Hafatzes und Mayanes Chutze, weil was ist der Ingen von Biene? Erstens, wir sehen den Ingen von Biene, der Geves Anoho, die wie Bishas hat gesagt, Achsidis, wie schon der Mann früher, das gewinn bei Hisrach, wo so bei Spashtas Achi Gedeile, Schau ist noch anhand, und mit Hasbenim, mit Archova Achi Gedeile, wo der Ingen meint, hat das Gieß sich hier beäugt in Chutze. Die Spashtas ist bis es kommt darauf in Chutze. Und das ist derselbe Ingen von Goy Echod, Afilu Beoretz, Gieß sich heraus, Afilu in Eretz, Afilu in Chutze. Und das ist gewinn, der Ingen von der Mittelrebbe, der Ingen von Binnen, das ist der Ingen von Afatzamaynes Chutze. Und mit Mele wie bald hat das derselbe Ingen von Goy Echad Beoretz. Ist doch verstandig, aber Schaas hat gesagt, am Maime, was ist mir weihe dem Ate Echad. Und dem Goy Echad Beoretz hat es demut gelegen mit Begilui, dem Ingen von Binnen, sein Ingen, ist der Pfarrer, ist wie schon der Mann früher, der Pfarrer ist im Mitten, sagen der Maime, hat sich auch gestellt. Und hat gesagt, Scha, Panu Mokim, der Tate ist da, warum beschaß es dort die Galas von Bina ist wie bald als Chochma und Bina ist zwei Rehen der Lomis Spanishim ich gewinne eigentlich dem Gili von Chochma aber das ist der Ingen von der Malchen Reben mit Mele das ist eigentlich was er gewünscht und gewollt als beschaß Jugendreich treffen sich in Chutze sollen sie reden die Jonne von Atik Varich das heißt dass die Majones kommen eigentlich in Amokim von Chutze und eigentlich dort bleiben sie Majones bis Galus hat das Majones eigen Daten und durch wird dem Poder beschauen Nafshi sei Geule Protis für jeder eine und sei Geule Klolis bis die Geule Amitis war Schleime wo damals wird sein der Amitis Ingen von die Skalos von alle jeden zusammen wo Ilam do Eid ist es Reihe warum damals wird doch sein Kimala Horet Ze Hashem Kamayim La Yom Machasim Shkayach, Rav Golem, Chazer and the Maimer, Ato Echad. So. My mother connected to Yud Kislev at Echad together with Padre B'Shalom. I can see the guy Echad Ba'aretz, mi kamcha ki Yisrael Echad Ba'aretz. Now then young special in Eretz Yisrael. We sing a nigun. After the nigun, we'll hear, I believe it's going to be in Lashon Kodesh, Rav Kalman Weinfeld, Menalim Chevra OK Kashrus, and Rav Beis HaKnesses Eliezer Yitzchak. So we'll hear from Rav Weinfeld. First sing a nigun, as was mentioned before, from Rav Zelikson. Chronologically, the dates in Chodesh Kislev, even though we celebrate them not chronological, but one is achone for the other, and as Zelikson mentioned also, and the Rebbe said between Yud Kislev and Yutes Kislev,
He's obviously referring to Yudalit Kislev, so Taka Yud Kislev is also a chana for Yudalit Kislev. We'll sing a nigun connected with Yudalit Kislev, and then we'll hear from Rav Einfeld. Meheira Yisham Abiyare Yehuda V'chotzeit Mayim Kail Sasein V'kail Simcha Kail Chas El Kala Meheira Yisham Rai Meira Yisham Aviyare Yoda V'chotzeit L'shalayim Kail El Simcha Kail Chasan V'kail Meira Yisham Aviyare Yoda V'chotzeit L'shalayim Kail Saseh El Simcha Kail Chasan V'kail Kail Al Ra'iri Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechi Adineinu Mereinu Einu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechi Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Moshiach V'Yelam V'Oed Yechi Adineinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Moshiach V'Yelam V'Oed Yechiya No Mereinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Moshiach V'Yelam V'Oed Yechiya No Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Elam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Elam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Moshiach Elam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechiya Adineinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed Yechiya Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Moshiach Adineinu. Mr. Shem will be mamshech with the nigunim and the rekudim. First, we will hear from Rav Weinfeld that will Farbrengen with us lekovid Yud Kislev. Rav Kalman Weinfeld. L'chaim, l'chaim. לא התכוננתי לדבר היום, ורק מקודם באמת לא התכוננתי לדבר היום, אז אין לי דברים מסודרים. תעשו כבוד. אין לי דברים מסודרים לומר, אז אני אדבר כמו שמדברים בהתוועדות חסידית. ובעיקר לבחורים שנמצאים כאן בשנה זו בקבוצה או בשנה אחרי קבוצה, חבר'ה, או בשנה אחרי קבוצה או בשנתיים אחרי קבוצה, כל מי שנמצא כאן אבל מתרגיבת נרדן לשן קדיש. תאזינו ותפנימו לדברים שאני אומר עכשיו בסגנון של התוועדות חסידית. עמית לרבה שהלילה זה יום הגאולה שלו, חג הגאולה שלו ושל כולנו,
אדמו"ר הזקן, עוד בחיי אדמו"ר הזקן, ציווה עליו להדריך את האברכים הצעירים שהיו נמצאים אז בחצר של אדמו"ר הזקן. ואנחנו יודעים שבלובביץ' כשיש את המושג של הדרכה, אחד מהדברים המרכזיים בהדרכה זה בעניין של עבודת התפילה. יש הרבה דברים שנותנים לנו חיות. יש המושג רבי לא ישונו חיו מנין, אז אנחנו אומרים את זה בצורה חסידית, אם לא נוסעים פעם בשנה לרבי איך נקבל חיות? אז חסידים מגיעים לכאן. יש אברכים שבכל הזדמנות שיש התוועדות חסידית בשכונה הם יקפצו אל ההתוועדות החסידית וישבו שעה, שעתיים או כל הלילה או אפילו 5 דקות, זה נותן להם חיות. יש מי שדווקא החסידי שפרשה של אותו שבוע נותן לו חיות. יש אבל משהו שאם משקיעים בו זה נותן חיות לכל החיים, ואני מדבר עכשיו בצורה פרקטית ולא רק בצורה של מילים יפות וגבוהות. אני רוצה לספר לכם ולשתף איתכם משהו שהמשפיע אמר לנו בישיבה, אני חושב בשנת תשמ"ב, שהייתי בחור בישיבה בירושלים בתורת אמת, והמשפיע דיבר במשך כמה התוועדויות על עבודת התפילה, כמו שהרבה משפיעים מדברים. אז פעם אחת אחרי ההתוועדות, אולי ב5 בבוקר, ליוויתי את המשפיע בדרכו הביתה. הלכנו ברגל לא הרבה זמן, אבל בדרך אמרתי לו, המשפיע דיבר כבר כמה התוועדויות על עבודת התפילה, ואני רוצה לשאול את המשפיע שאלה באמת מכל הלב. איך מתפללים? איך כל אלה שהם היום עובדים בלובביץ' שמתפללים, שמים את הטלית על הראש, מכסים את עצמם ומתפללים, שומעים ניגון שמתנגן מהטלית, איך הם התחילו? אז הוא אמר לי, בוא אני אספר לך משל. הוא אומר, אתה הבן של מוציא לאור ספרים, אבא שלי כותב ספרים, אתם מכירים את הספרים של האבא שלי? שי למורל, חומש, על הסידור, יש הרבה ספרים שהוא כתב. זאת אומרת, אתה תאריך את המשל הזה. הוא אומר, בוא נאמר שאתה צריך לקנות סידור חדש. אז הנה, אתה רוצה שיהיה לך סידור יפה שתתפלל בו, לא כיס, לא גודל כיס, אלא סידור גדול שתוכל להחזיק בתא שלך בישיבה ולהתפלל בו 3 פעמים ביום, שבת וחול. אז אתה תלך לחנות הספרים של קהת בכפר חב"ד ותבקש מהמוכר שייתן לך סידור. אבל מה תעשה? המוכר יגיד לך שסידור יפה וחדש עולה 30 שקל, נגיד היום. אבל הוא אומר לך, חבל לך, אתה בחור ישיבה, אין לך כסף מיותר. אני מוכן לתת לך, יש לי עכשיו ארגז שלם שהגיע מהכריכייה מבית הדפוס, ובטעות, אתם יודעים שלפעמים יש דפים שהם ריקים בטעות, בקונטרס שלם כל דף שני יהיה ריק. אז זה דפקט אחד שיש בסידורים או בספרים לפעמים. יש דבר בדיוק הפוך, שלפעמים יוצא שהרבה דיו מהמכונת דפוס נשפך ולא רואים את האותיות, אז כל האותיות דבוקות, לא רואים. אז הוא אומר לי, יש לי ארגז שלם, קופסה שלמה עם סידורים מאוד יפים, מאוד יקרים, אפילו כריכת אור יפה, אבל מה, בשחרית של חול, בפסוקי דזמרה, קצת בשבת, אבל כל המקומות שאתה יודע בעל פה בנקו, ואתה אפילו מתפלל אותם בעל פה גם כשהסידור פתוח. הוא אומר, אני אתן לך אותם ב0.5 שקל כל סידור, תיקח את כל הארגז. האם תסכים? אמרתי לו לא, אני אשלם 30 שקל ואני רוצה סידור שכל אות נפרדת מחברתה, כל שורה נפרדת, לראות כל דבר ברור לעין. הוא אומר לי, מדוע? אתה ממש טועה בהחלטה שלך. אני אומר לו, למה?
אז הוא אומר לך, ככה הוא אומר לי המשפיע, שים לב כשאתה מתפלל, איך אתה מתפלל? אתה מתפלל ככה, הוידו להשם קירוב ישמעו וממלא לא יוסף שיר לא זעמו לא יוסף בכל מפלוס. אתה מדביק את המילים בפה שלך בין כה, מה אכפת לך שהמילים דבוקות בסידור? אתה בין כה אומר את זה בעל פה. אבל הוא אומר לי המשפיע, בנמשל, באמת אתה צודק, תיקח את הסידור של 30 שקל, אבל גם בפה שאתה מתחיל להגיד את המילים, לומר את התפילה, תגיד לא מדי לאט, אבל הוידו להשם קירוב ישמעו, הוידיעו ועמים עלי לא יסוף, שירו לא יזמרו לא יסוף. אחרי כמה שבועות שתתרגל כך להתפלל, זה גם לא יהיה מדי לאט, כי אתה כבר תתרגל לומר מילים חתוכות, כל מילה חתוכה מחברתה. עכשיו הוא אומר, אחרי כמה שבועות שתאמר כל מילה ממש, אתה הרי לא ציפורה מדברת, אתה לא תוכי, פתאום תתחיל לחשוב מה אתה אומר, אז תלמד פירוש המילות. ולבחורים ישראלים יותר קל ללמוד פירוש המילות, כי הם כבר יודעים את השפה, ואז לומדים מאמרים של הרבי הקודם על עבודת התפילה וכו' וכו'. נתן לי כל מיני דברים, הלוואי והייתי הולך בהם עד הסוף. עכשיו שימו לב, עוד נקודה אחת. בדור האחרון יש מצב בעולם מאוד מאוד קשה. מה המצב? בכל העשרות שנים האחרונות יש מושג של, באנגלית קוראים לזה addiction, בעברית קוראים לזה התמכרות. יש התמכרות לסמים, לא עלינו, יש התמכרות לאלכוהול, יש התמכרות, אפילו יש כאלה שממוכרים כל הדיאט, הם לא מסוגלים לשתות משהו אחר, זה בעיה. עכשיו יש מכוני גמילה, יש מכונים שהולכים ושם ממש עם תרפיסטים, עם פסיכולוגים, עם תרופות, עם כל מיני דברים, מרגילים אותם להתנזר מההתמכרות שלהם. אני זוכר שהייתי בחור, הרב פעם בהתוועדות אמר, אני הייתי בתורת אמת, היה לנו שידור חי, והרב אמר שהיה מישהו שאמר שישלחו 10 מכתבים, מישהו לא מצד הקדושה, אז הרב אמר שיעשו בדיוק הפוך, שישלחו 10 מכתבים עם השפעה טובה ושיפיצו יהדות וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מהצד השני דווקא לעשות את אותו דבר בכיוון הטוב. אני רוצה לשתף את הנוכחים, בעיקר הבחורים, עם משהו אישי, התבקרות אישית שלי שאני מתמודד איתה עכשיו, ואני רוצה שכולם ישמעו ממנה, כי אני לא ידעתי אם לשתף את הציבור או לא, אבל התייעצתי עם משפיע גדול בימים האחרונים, והוא אמר לי, בפעם הראשונה שיש לך הזדמנות לשתף את הציבור בהתמכרות שלך, תעשה את זה וזה גם יעזור לך. והיום ביקש ממני הרב קרץ לדבר, חשבתי לעצמי, השגחה פרטית, אני אשתף את הציבור. בבית הכנסת שאני מתפלל, אני הייתי רגיל להתפלל מאוד מהר, בתור גבאי, בתור חזן, מאוד מהר. ובשנים האחרונות, אני חושב 2.5 האחרונות, התחלתי להתפלל לא מאוד בקול, אבל אפילו כשאני לא חזן, כל מילה בקול קצת, ואני מפריד כל מילה מהשנייה, ולוקח לי קצת יותר זמן. עכשיו, בגלל שאני הרב של בית הכנסת, מחכים לי בהשם אלוקיכם אמת, בעושה שלום, וגם בהרבה מקומות אחרים, אז זה עושה שכל הציבור מתפלל כמה דקות יותר מאשר היו רגילים. לפני בערך חודשיים ניגש אליי אחד המתפללים ואומר לי, כבוד הרב, אנחנו מאוד שמחים שהתפילה כאן היא ממש בלי דיבורים ואפשר לכוון, אבל בבוקר רוב הציבור הולך לעבודה וממהרים. בשחרית, אם הרב יכול קצת יותר, לא רוצים לקרוא לזה למהר, אבל באמת כמו קודם, אולי דקה אחת יותר. אמרתי לו שאני אשתדל. אני רוצה לומר לכם שניסיתי וניסיתי ולא הצלחתי. התפילה היא ממש ממכרת, זה אדיקשן. מי שמתרגל להתפלל, מי שמתרגל לומר כל מילה בתפילה ולחשוב על כמה שהוא יכול בתפילה, לא יכול לחזור להתפלל מהר ולחטוף את המילים. ואז החיים הם ממש חיים של עושר, חיים של רוגע, חיים של ביטחון בהשם, חיים של שמחה אמיתית, כל היום חיים עם התפילה.
אם אתם רוצים שיהיו לכם חיים כאלו אחרי שתתחתנו, תהיו שלוחים, תהיו אנשי עסקים מצליחים חסידיים, מה שתעשו, אם אתם רוצים שיהיו לכם חיים טובים, תתרגלו עכשיו להתפלל מילה במילה במתינות, וזה חלק ממה שהאדמו"ר האמצעי הדריך את האברכים בשליחות אביו אדמו"ר הזקן, וזו גאולה אמיתית, וזה תהיה חג הגאולה שלנו, החלטה טובה, פשוט להתחיל להתפלל כמו בן אדם, וזה משנה את כל המהות של הבן אדם. לחיים, לחיים. Essen, es sich, trinken, trinkt sich, was soll man tun, das ist darf sich nicht. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das ist lernen sich nicht. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das ist darf sich. Oh, essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das ist lernen sich nicht. Ay, 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 mama, ay, 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 אולי אפשר פעם אחת בלי מוזיקה שנשמע את החבר'ה. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das sie darfen sich nicht. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das sie lernen sich nicht. Schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das sie darfen sich nicht. Oh, essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, das sie lernen sich nicht. Ay, ay. Ay, ay, ma, ma, ma. Schlafen, schlaft sich, was soll man tun, dass sie darf sein. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, dass sie lernen sich nicht. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, dass sie darf sich nicht. Essen, es sich, schlafen, schlaft sich, was soll man tun, dass sie lernen sich nicht. Ay, 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 ma, 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 mo, yena, ma, ya, 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 ay, 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 לחיים, לחיים. Shkayach, Rav Weinfeld, point very well made and very well taken. We will now bench, and then we'll be mamshech with negunim and verikudim. And then I believe we'll also have the video of Alter Rebbe's Niggin. Wij zijn met mensen hier, zijn maar de wereld, maar toen waren de bezoekers, we doen het in een mooi waar wij nu bellen, gaan we zeggen, zit daar aan bij ze. De vorige heen zo gaan we zullen, vorige heen zo gaan we zullen, we doen het gewoon. Maar toen hadden we heen maar de was er zo'n collega. Toen we beginnen met vragen, we zijn nog was er kunnen gaan ze toe gaan in maar toen leeg was er nog wel eens maar dan bij maar goed kunnen dan van dan ik ook met met ze bouwen. Kom op zeggen ze doen met nog gaan rot zijn, maar toen hadden ja zo'n zaken.
so gaat het wat bracht is er in de allo wat het was zo no gaat daar in no het van ons maar bij zo wel nee we zijn eigenlijk deze week op mijn boek gaat daar in no benen we gaan op we zullen חי מזכות הקלה אביבה בדרור, אייל מדר שנמצא שידוך, עם חניה בן ליאל, שלום בית, וכל המשתתפים בגשם ורוח. שכיח הטוב עם שמואל גדרון, ראובן בלאו, שמואל חי, הרב סטמואל, כל המשתתפים. ברוך הגבר של טוב הדינוי והויו, הדינוי מבטחת, ברוך אתה מנהל מלך חילון בייחד והגופן.
Avenu Yokei Shechuv Ola Yachdo
Ding von Achorn.
darf machen a Brache achreina, sicher machen a Brache achreina.